There are so many cases that people met me and they just remind me that I got the property because of you. क्या बात. And then, so Actually, Maratha Vidya Prasarak Samaj is a very old educational institute in Maharashtra. Almost 110 years Oh my old. God. At every place, the surrounding environment, it affects the education. It affects the students. काम हेच माझं टॉनिक आहे असं मी म्हणेन. oh, माय डे स्टार्ट्स इन द 4 AM एव्हरी डे. Every day. की पहिलं तुमचं इम्प्रेशन तुम्ही प्रेझेंटेबल राहता का नाही याच्यावर तुमचं इम्प्रेशन पडतं wow. Right. आणि विद्यार्थ्यांवर तो संस्कार करणं महत्त्वाचं होतं क्या त्यावेळेला. बात है. But that was belonging to the police department. But they did not cooperate with us, so we have to file one public interest litigation in the High Court. Think of getting into law. How did you pursue it, and what pulled you towards law? Actually, I accidentally came in this profession. Welcome to Get Savvy with Shruti Season 1, brought to you by Savvy School of Design and Technology, powered by MD Sugars, and venue partner is SSK Club. Every episode of my season was very, very dear to my heart. But you know what? People who have played a very vital role in your life, people who have really mentored you, people who have been ideal and fatherly figure for you, when you get an opportunity to interview them, to talk to them on the camera, on the set, it's altogether a different feeling. And yes, today I have my 3 mentors in life right now today here with me. And let's welcome them with a big round of applause. Mr. Nandkishore ji Bhutada, Advocate Nandkishore ji Bhutada, who is a leading lawyer in Nasik, and he's also the managing trustee at Savvy School of Design and Technology. At the same time, let me add to this, guys, he has just recently completed 50 glorious years of his practice in the legal field, and his name has spread all over Maharashtra, or probably beyond that as well. Welcome, sir. Let's welcome Advocate Nitin ji Thakare. Nitin ji Thakare is a very well-known name where I don't really have to give introduction to all the 3 of them, but I'm so privileged today that I'm getting this opportunity. Sir is the president of Nasik Bar Council, and at the same time, he is playing a very beautiful and a very balanced role, I can say that. He is the secretary at NDMVP Sanstha, that is a leading Sanstha today for education, spreading education, right from kindergarten, am I correct? Yes. Right from kindergarten to PG or probably PhD as well, throughout Nasik district. At the same time, we have Dr. Ram Kulkarni sir with us. Dr. Ram Kulkarni sir is a tycoon in education field. I don't know how many number of books he's written and how many books he keeps on reading. He is not only a tycoon in education, but the way he manages, I always call him management guru. So today we are going to get lots of lessons from all these 3 leading roles in my life. Welcome all the 3 of y'all. Thank you. Thank you. Nitin sir, coming to you. ND MVP is a very big brand today, and they have spread throughout so largely. How do you manage, how do you really administer all these so many branches and so well? How do you think, what do you think, how should one be managing it? Give us some insights on it. Actually, Maratha Vidya Prasarak Samaj is a very old educational institute in Maharashtra. Almost 110 years old. Oh my God. So before independence, it has been started by late Sri Rao Sahib Thorat and the other leaders of our community. And the basic aim was to educate the people from the rural area and the persons who could not get education. So it was started to start the learning primary education. Okay. And it was started with a hostel, 5 students hostel. Oh, 5 And students. then after Wow. 5-10 years, we have started our own school. And it goes on spreading throughout the district. And now it is 505 schools and colleges Wow, all over the commendable. That is. district. The student strength is now 230,000. Oh, Wow, amazing that is. Right from the primary education to medical college, every branch is there. So basically, it But is a how do very, you manage it? it is a very
well organized institute. So I did not do everything because Okay, that is a setup. We have our education officers who looks after the The day-to-day systems are well working. put The up. system is well done. Yes. अच्छा मस्त. मला एक सांगा सर की व्हॉट किप्स यू मोटिवेटेड टू कदाचित तुम्हाला खूप ट्रॅव्हल करावं लागत असेल त्याच्यासाठी थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट और आय डोंट नो ॲज पर द रिक्वायरमेंट व्हॉट किप्स यू मोटिवेटेड आफ्टर अ एज पीपल सी की थोडं थकलोय बस आता किती पळणार काय करणार व्हॉट किप्स यू मोटिवेटेड काय आता म्हणजे काम हेच माझं टॉनिक आहे असं मी म्हणेन. Oh. माय डे स्टार्ट्स इन द 4 AM एव्हरी डे, एव्हरी डे अँड इट एंड्स ॲट 10 PM. 10 PM. अमेझिंग, व्हेरी नाईस. आय थिंक आजकालच्या जनरेशनचं खूप उलटं झालेलं आहे. डे एंड्स ॲट 4 AM nowadays. Thank you. Coming to you, Ram Kulkarni sir. Yes. You've been in this educational sector for almost more than 3-4 decades now. Yes, 4 decades. Almost 4 decades. Yes. You have seen that transformation in the educational sector. Like, I believe तुम्ही जवाहरच्या premisesला होते. मग तुम्ही श्रीवर्धनला होतो. श्रीवर्धनला, BYK, BYK, are Bidco the College. prominent ones Yes, that yes. we all know about. I was principal in 6 colleges Oh my God. of the Gokhale Education Society. Okay. 2 colleges from each zone. Okay. Our Gokhale Education Society is having total 145 institutions Oh my. divided into 3 zones. That is Nasik zone, Mumbai zone and Palghar zone. Okay. So I was principal in Palghar zone, in Jawahar College and Bordi College for some years. Then in Mumbai zone, I was principal at Parel, Mumbai, Dr. T.K. Tope College, Wow. and in Srivardhan College. Right. And in Nasik zone, I was principal in Bidco College, Nasik Road, and BYK College, Nasik. Wow, that's amazing. So, sir, our question comes to you is, what is the difference that you have noticed in the educational sector, in the acceptance of the students, students' behavior, over all these 3-4 decades that you've been into it, teachers' behavior, overall the educational sector? At every place, the surrounding environment, it affects the education. It affects the students' standard of living, then various facilities they are having. Absolutely. For example, in Jawahar and at Bordi, most of the students were Adivasi students. Okay, right, So they were the first generation learners at that time. right. And they have not... It was have been a little revolutionary for you Yeah. to continue Yes, that. yes. Right. So we have introduced many schemes. Government has also introduced many schemes for their education. Okay, that's nice. And it was very challenging job to work in Jawahar and Then Bordi. can you just like prominently mention one of the students' behavior or acceptance that you must have noticed over these years? येस, मी आता एकच उदाहरण सांगतो हो, सांगा. की मी 1995 मध्ये माझी पहिली 4-व्हीलर कार घेतली होती. मी ज्यावेळेला जवाहर कॉलेजला प्रिन्सिपल होतो त्यावेळेला. I think मला माहिती खूप ब्युटिफुल आणि मी माझ्या प्रिन्सिपल ऑफिसच्या बाहेर ती कार लावायचो. फिएट कार होती, साधी कार होती, म्हणजे लहान होती, ते काही विशेष असं नाही. पण त्यावेळेला लोकांना, म्हणजे 1995ची गोष्ट आहे, मी प्रिन्सिपल होतो जवाहर कॉलेजला, तर विद्यार्थी जाता येता त्या कारच्या बाहेर त्यांना ती कार नवीनच वाटायची. कारण जवाहरमध्ये त्यावेळेला खूप कमी कार होत्या, 10-12 लोकांकडे फक्त कार होत्या Correct. जवाहर गावामध्ये त्यावेळेला. आणि मग बाहेर तिथे मुलं येऊन थांबायचे कारच्या बाहेर, भांग वगैरे पाडायचे आणि ड्रेस वगैरे व्यवस्थित करायचे. तर माझ्या ऑफिसचा मधला जो बाहेरचा शिपाई होता तो त्या अजून म्हणून त्यांना रागवायचा की अरे इथं थांबू नका, इथं गर्दी करू नका, कारच्या भोवती गर्दी करू नका. तर मी 2-3 वेळा नोटीस केलं ते की हा ओरडतोय शिपाई त्यांच्या ह्याच्यात. मग मी बाहेरून बघितलं तर काही मुलं एका बाजूनं, काही मुली एका बाजूने येऊन ते काचेमध्ये बघून आपलं ड्रेस हे सारखं करायचं. ओके. मग माझ्या लक्षात आलं की मुलांना आरशाची गरज आहे. आलं का लक्षात? त्या ह्याच्यावर मी लक्षात आलं. तर मी लगेच आमच्या क्लर्कना ऑफिस इन्चार्जला बोलवलं आणि त्यांना सांगितलं की आपण आता मुलांसाठी बॉईज रूममध्ये एक आरसा बसवायचा म्हटलं आणि मुलींसाठी गर्ल्स रूममध्ये एक आरसा बसवायचा. हां, तर पूर्ण असं मी गर्ल्स रूममध्ये मी पूर्ण असा पूर्ण उंचीत आपली पूर्ण प्रतिमा दिसेल अशा प्रकारचे दोन्हीकडे आरसे लावले आणि मुलं फार खुश झाले. तेव्हाच स्टुडंट्स त्यांचे फॅन होतात. आणि माझ्या लक्षात आलं की सांगायला आवडेल कारण की इतर कुठला तरी प्रिन्सिपल राहिलं असतं तर कदाचित रागवून तिथून हुसकून टाकलं असतं मुलांना. पण सरांनी तसं नाही करता मुलांची काय रिक्वायरमेंट आहे हे समजून घेतलं आणि त्या अनुषंगाने त्यांनी पुढचे पावलं उचलली. आणि फक्त आरशात बघायचं असं नव्हतं, तर आरशात बघितल्यामुळे त्यांची आत्मप्रतिमा सामर्थ्यवान होते जास्त, त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढतो हे माझ्या लक्षात आलं. त्यामुळे मुलामुलींना वेगळा आरसा दिल्यानंतर त्यांच्या रूममध्ये ते जास्त कॉन्फिडेंटली वावरायला लागले.
व्यवस्थित पोशाख घालायला लागले, व्यवस्थित केस प्रेझेंटेबल राहायला लागले. आणि ते फार महत्त्वाचं आहे ऑफकोर्स. की पहिलं तुमचं इम्प्रेशन तुम्ही प्रेझेंटेबल राहता का नाही याच्यावर तुमचं इम्प्रेशन पडतं. वा. राईट. आणि विद्यार्थ्यांवर तो संस्कार करणं महत्त्वाचं होतं क्या त्यावेळेला. बात आहे. व्हेरी नाईस. ब्युटिफुल एक्सपिरियन्स. म्हणजे बरंच काही शिकण्यासारखं या एक्सपिरियन्स मधनं. नाव कमिंग टू यू Bhutada sir, can you give a little insights about your journey, as in how you started into law career? I mean, I would like to here mention also that he is the managing trustee as well as my father-in-law, and I know many insights about his life which I would like everyone to know. He comes from a traditional Marwadi family, but he's developed himself and his family to another level. आणि त्यांच्याबरोबर जेवढ्या फॅमिलीज आल्यात सिटीमध्ये किंवा नाशिकमध्ये त्यांचं सगळ्यांचं डेव्हलपमेंट आणि ग्रूमिंग खूप वेगळ्या लेवलला गेलेलं आहे. तर सर, हाऊ डिड यू थिंक ऑफ गेटिंग इन टू लॉ? हाऊ डिड यू परस्यू इट अँड व्हॉट पुल्ड यू टुवर्ड्स लॉ? Actually, I accidentally came in this profession. I went to Pune for doing ICWA. ओके. I got admission also because there was Pune chapter of cost accountants. ओके. That was not available in Nashik. ओके. So when I got that opportunity, I was searching for a accommodation, but it was not available. So somebody told me that you get admission in law college, and there are good hostels in ILS Law College. And then I went to the जो college. लिखा होता है वो होता ही I है. took admission, and then one day I decided that I will leave ICWA. I will continue with my क्या बात law है. graduation. So somewhere law pulled you. Yeah, It attracted you probably. You though it was started an liking. accident, it was a pleasure for me for the whole life. Amazing to know that. Nitin sir, coming back to you, you are also the president at the Bar Council, as we just mentioned some time ago. What are the major changes and initiatives that you've taken for the benefits of the upcoming lawyers and that fraternity? There is a very big number of lawyers in Nasik, almost 4,000 lawyers practicing God. in the one premises. The court halls are very small. Smaller than this also, Yes, I've yes, attended. yes, So there was a requirement of good court halls, accommodation, bar rooms for the lawyers and other facilities which was not available. So we have started to demand one piece of land which is adjacent to the present court. But that was belonging to the police department. But they did not cooperate with us, so we have to file one public interest litigation in the High Court. Oh. And by the order of that High Court, we got 2.5 acres of land where the new court building is Coming up. construction is going on. Amazing. And I Yes, believe yes. you are taking all the new technologies in the building. Yes, yes, yes. Escalator and everything is coming up. Yes, and it is 300 crore project. Oh my God. Yes, and Amazing. it will be That's finished amazing. within 6 months. So probably places to visit in Nasik मध्ये आता कोर्ट Yes, yes, yes. in Nasik पण येणार आहे लवकरच. It will be a green project. Green project. Green building, yes. Or dream. Green building. Oh. Green building. Okay. Okay. Wow. So what features have you incorporated for it to be a green building? Maximum air ventilation Okay. and Wow. bricks used, flash bricks used. Okay. That's nice. So very thoughtfully. So basically ही गरज होती टाइमची and he has very nicely took the opportunity and done for the society. Amazing sir. Congratulations for that. आणि याच्याकरता मी एक आणखी सांगेल की हायकोर्टाने असं सजेस्ट केलं होतं की तुम्हाला मसरूळकडे आम्ही एक 25 एकर जागा देतो. गव्हर्नमेंटने सजेस्ट केलं. पण मग तिकडे जर कोर्ट शिफ्ट झाला असं आता जे प्रेझेंट कोर्ट चेंबर्स आहेत वकिलांचे ते आणि CBSच्या एरियामध्ये असणारे सगळे वकिलांचे चेंबर्स त्याची व्हॅल्यू 0 झाली असते. राईट. त्याच्यामुळे इथं आहे त्या सेटअपमध्येच ते करणं जास्त गरजेचं होतं. त्यामुळे ते आय एम तिथे शुअर ते थोडं डिफिकल्ट गेलं असतं तुम्हाला. गेलं असेलच ते तुम्हाला ते सगळं आणणं. कारण आता बघितलं ना आपण जे संगमनेर किंवा इतर कोर्ट जे दुसरीकडे शिफ्ट झाले त्यांचे जे चेंबर्स ऑफिसेस आहेत त्यांचे फार प्रॉब्लेम झाले. त्यांना नवीन जागेमध्ये तिथे कोर्ट ऑफिसेस अवेलेबल नाही आहेत.
आता हे फार सोयीचं आहे सध्याचं जे आहे हां हां हां. सगळं सेटअप जवळजवळ 700-800 वकिलांचे चेंबर्स आणि ऑफिसेस, ठक्कर बाजार, प्रिया हॉटेल, बरोबर. त्याच्यानंतर अशोक स्तंभावरती असे सगळे किती छोट्या छोट्या गोष्टींची आपल्याला काळजी घ्यावी लागते. आपल्याला वाटतं की काय नाही ही पोस्ट एंड हँडल होते किंवा खाली खूप लोक आहे कामं करायला, बट नॉट रिअली. खूप छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ज्यांना मायन्युटली यू हॅव टू स्टडी अँड टेक द प्रोसिजर्स अहेड. थँक्यू सर. डॉक्टर राम कुलकर्णी सर, कमिंग बॅक टू यू. Savvy is all about fashion, and Yeah. presentation and Yeah. the appearance and all. आणि आपण मगाशीच तुमच्या पहिल्या प्रश्नाच्या वेळेस बोललो की तुम्ही जवारपासून कुठे कुठे किती तुम्ही फिरलेला आहात, अगदी रिमोट एरियाजपासून सगळीकडे. आणि मी जेव्हापासून तुम्हाला बघते, जे तुम्ही कसे वावरतात समाजात आणि द वे यू कॅरी युअर सेल्फ, you've always been up to the mark, whether it is Jawar, whether it is Bitco, whether it is wherever. You've always been very professional and very up to the mark and very forward in your clothing and in your appearance. I mean, हे कसं शक्य झालं तुम्हाला? आपण बऱ्याच वेळेला आपल्यावर जे संस्कार होतात किंवा आपली पर्सनॅलिटी जी डेव्हलप होते ती प्रामुख्याने आपण ज्या मोठ्या व्यक्तींच्या सहवासात येतो त्यांचे वागणं बोलणं याचा आपल्यावर प्रभाव पडत असतो. आपण जी काही पुस्तकं वाचतो त्याच्या आपल्यावर प्रभाव पडत असतो. आपलं थिंकिंग बदलत असतं. तर माझ्या तरुण वयापासूनच आमचे गुरु डॉक्टर मौस गोसावी, गोखले एज्युकेशन सोसायटीचे जे 50 वर्ष सचिव म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे आणि महाराष्ट्रातले ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ, त्यांच्या मी सहवासात आलो आणि गेल्या वर्षीपर्यंत 40 वर्ष सतत मी त्यांच्या सहवासात होतो. त्यांचं मार्गदर्शन मला लाभलं. त्याचप्रमाणे डॉक्टर श्रीकांत जिचकर, जे मोस्ट क्वालिफाईड पर्सन इन इंडिया असं म्हटलं जातं, ते मंत्री पण होते, आमदार आणि खासदार पण होते, डॉक्टर श्रीकांत जिचकर नागपूरचे. त्यांच्या देखील मी सहवासात बरीच वर्ष आलो. हां, आणि त्या दोघांच्या राहणीमानाचा आणि त्यांच्या आचरणाचा माझ्यावर प्रभाव पडला खूप. ते दोघंही मला सांगायचे, डॉक्टर गोसावी सांगायचे की आपण नेहमी प्रेझेंटेबल राहिलं पाहिजे, कारण तुमच्याबद्दलचं फर्स्ट इम्प्रेशन जे आहे ते तुमचा पोशाख कसा आहे, तुम्ही लोकांशी कसं बोलता, तुमचं मॅनरिझम काय आहे. फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. आणि म्हणून तुम्ही नेहमी प्रेझेंटेबल राहिलं पाहिजे, कारण तुमचं मॅनरिझम कसं आहे, पोशाख कसा आहे, बोलणं कसं आहे, याच्यावरून तुमच्याबद्दलचं इम्प्रेशन पहिल्यांदा लोक बनवतात. नंतर मग तुमचा स्वभाव, तुमचे विचार हे नंतर लोकांना कळतात. म्हणून मी तेव्हापासून तरुणपणापासूनच नेहमी प्रेझेंटेबल राहत आलेलो आहे. कारण तुम्ही नेहमी पब्लिकली कॉलेज वाईज एक पर्टिक्युलर तुमचा ऑरा आहे प्रेझेंटेशनचा स्वतःचा, आणि तसेच तुम्ही कॅरी करता स्वतःला. येस. Amazing. Very nice to know that. Coming back to you, Bhutada sir, a specific case or project that you would like to, share with our audience today, जिथे तुमच्या legal expertise मुळे it really made a difference to someone's life. Actually, there are so many cases. I cannot name one of them. Okay. But I am dealing in civil law. Right. And in civil law, the properties are involved Okay. Right. and marriage petitions are involved. Now in property matters, I have done so many things that the persons who were not getting their lawful rights in property, I made them to get that right. Right. Then in marriage petitions, I tried best for reconciliation between the spouses. Right. And there are That's the need of the hour. so many examples that because of my intervention, because of my Presence. they many spouses who were fighting came together and then led their life very happily. क्या Whenever बात है. they met me, I don't remember all the clients, Correct. but they just tell me that you were the person who got us together, and so we are leading very happy life. About this, I would like to add in over here. Just a few days ago, we were outside somewhere in a restaurant, and suddenly someone came and touched his feet. And then he said that, sir, हा रेस्टॉरंटच तुमच्यामुळे झाला. ही जागा आपली मिळत नव्हती लिगली मला, आणि तुम्ही ही मिळवून दिली. आणि सर हॅड फॉरगॉटन अबाउट हिम. देन ही रिकलेक्टेड अँड Yes. देन इट केम टू हिज माइंड. There are so many cases that people met me and they just remind me that I got the property because of you. क्या बात. And then so इट मस्ट बी मेकिंग यू पीपल सो प्राऊड ना, असं कधी कोणी येऊन बोलत असेल तर सगळ्यांनाच. over 50 years, there were thousands of clients, thousands of cases.
करेक्ट. व्हेरी नाईस, व्हेरी नाईस. नथिन सर, कमिंग बॅक टू यू, आपण मगाशीच बोललो की तुमच्या ज्या 2 मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आहेत, लिगल फील्डमध्ये आणि एज्युकेशनल फील्डमध्ये, ह्या दोन्ही खूप सडनली त्याच्यात प्रॉब्लेम्स येत असतील किंवा खूप डिमांडिंग फील्ड्स आहेत की जिथे तुम्हाला टाइम कन्झम्पशन पण खूप होतं. हाऊ डू यू रिअली बॅलन्स बोथ ऑफ देम अँड स्टील बॅलन्स युअर ओन पर्सनल लाईफ? मी मागच सांगितलं की मी सकाळी 4ला माझा दिवस सुरू होतो. त्याच्यात सकाळी थोडं योगा, प्राणायाम वगैरे, मेडिटेशन. त्याच्यानंतर मग निवे क्लबला मी रेग्युलर रोज जातो. तिथे वॉकिंग आणि नंतर लॉन टेनिस आणि मग स्विमिंग. असं करून 9ला घरी येतो आणि त्याच्यानंतर मग लगेच जेवण, 9-9:30ला जेवणच करून घेतो अरे बापरे. आणि माझा डे मग सुरू होतो, दिवसभराचं जे काय असेल. पण स्ट्रेसफुल नाही होत कधी की कधी नाही, काही दोन्हीकडे stressful खूप स्ट्रेस असेल, काही प्रॉब्लेम्स नाही, असतील? काही नाही. चेंज ऑफ वर्क इज अ Rest. रेस्ट, दॅट इज रेस्ट. क्या बात है. ये अगर फंडा हमारे जनरेशन ने अडॉप्ट कर लिया तो दे विल एक्सेल लाइक एनीथिंग. Kulkarni sir, coming back to you, you've read so many books, you've written so many books, you've played so many responsibilities and roles all together. तुम्ही थोडं आम्हाला सांगा की तुमचं टाइम मॅनेजमेंट तुम्ही कसं करता? And still you reach to every event, whether that's a political event, whether that's a dandiya event, whether that's a personal family event or whatever. You reach to every event. How is it that possible? That too also in time. Before time. True, very true. त्याच्यामध्ये आपल्याला असे कंपार्टमेंट्स करता आले पाहिजेत प्रत्येक गोष्टीचे जे आहेत आणि त्यावेळेला त्या गोष्टीवर लक्ष केंद्रित करता आलं पाहिजे. Prioritize. प्रायोरिटी दिल्या पाहिजेत. कशाला महत्त्व द्यायचं, प्रायोरिटीवर कुठल्याही गोष्टी आहेत. आणि एकदा आपण विचारपूर्वक शेड्यूल जर आपण ठरवलं पाहिजे. माझ्याकडे माझी डायरी असते, त्याच्यामध्ये माझं ॲन्युअल प्लॅनिंग असतं, ओके. त्यानंतर मंथली प्लॅनिंग असतं, वीकली प्लॅनिंग असतं आणि डे प्लॅनिंग देखील असतं त्याच्यामध्ये. ओके. आणि प्रत्येक गोष्टीचं मी प्लॅनिंग करायची प्लॅनिंग करायला पण वेळ मिळतो. हो. रोज रात्री मी अर्धा तास दुसऱ्या दिवशीचं प्लॅनिंग मी व्यवस्थित करतो, Wow. ओके ओके. प्रायोरिटी व्हेरी देऊन. नाईस. आणि मग त्या वेळेला तसा वेळ काढून बरोबर त्या ठिकाणी पोहोचतो आणि ते काम करत असताना तिथंच आपण लक्ष पूर्ण केंद्रित करायचं. मग आता मी मुलाखत देतो आहे तर माझं सर्व लक्ष या मुलाखतीवरच आहे की तुम्ही मला काय प्रश्न विचारताय आणि मी काय उत्तर देतोय. 100% देता. पूर्ण आपण कॉन्सन्ट्रेशन तिथे केलं पाहिजे. Wow. असं त्या वेळेला करत गेलो की सगळ्या गोष्टी जमू शकतात, असा माझा अनुभव आहे. आजच्या आपल्या ह्या इंटरव्ह्यूमध्ये खूप काही शिकण्यासारखं आहे आणि प्रत्येकाकडनं शिकण्यासारखं आहे. छोटे छोटे हे पॉईंट्स जर आपण नोटीस केले आणि रिअलाइज केले तर डेफिनेटली विल लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस. कमिंग बॅक टू यू, Bhutada sir, can you give an advice to the upcoming students in the legal field? See, our profession is called a noble profession. Okay. You have to face challenge on every day, in every case, Right. because you have got opponent who is prepared to fight against you, True. some advocate who is opposite. So that gives us a spirit to fight in a very proper manner. And that requires sincerity and study. You must have a proper grip on the facts of the case. You must know the latest legal position on which you are dealing. And for that purpose, you have to read regularly the law reports which contain the judgments of various high courts and Supreme Court. Okay. Right. So that is very important. If you are updated in the law field, then only you can survive. Otherwise, it is not possible. So for the purpose of your survival, you must be very sincere and having study of the entire law which you are dealing and the latest legal positions. Sir, don't you ever get, feel like, it's that the same things that you have to do, nothing new and creatively you can't put up something. According to me, I used to say, जेव्हा मी लग्न करून आले, ह्यांच्या ब्लॅक अँड व्हाईट दुनियेत मी कलर टाकते कारण दे बुक्स आर ब्लॅक अँड व्हाईट, दे क्लोथ्स आर ब्लॅक अँड व्हाईट. द होल डे दे हॅव टू बी इन ब्लॅक अँड व्हाईट क्लोथ. तुम्हाला असं कधी वाटत नाही का की काही असं क्रिएटिव्ह काही पाहिजे किंवा वेगळं काही की? No, actually our profession is a very creative profession. The way you present for that. Present, not only present, when you prepare a case, Right. in that also you require so many creations.
Okay, right. Then about this profession, which is called is a very burdensome. Right. But for me, it is not, because when I work for the whole day, I will always attend music concerts, Yes. Right. then singing programs, then Kathak, then various lectures. programs, Yeah. basically. So I am never bored in my life, or I am not burdened with my profession also. Okay, I enjoy my practice. So basically, you remove some time for your own rejuvenation, whatever you enjoy. उर्दू में कहते हैं कि आपको वक्त चुराना पड़ता है. सही है, बट वो कशिश है जो खींच लाती है ना. Yeah, of course. ये चीजों की तरफ आपको कशिश है, इसलिए आप खींचे जाते हो. वेरी नाइस, क्या बात है. नितिन सर, कमिंग बैक टू यू, what role does education play in creating social responsible citizens, and how can we encourage this coming generation all the more for that? Actually, the main role of education is to make the student good civilized person. Right, absolutely. And when First become the good citizens of our country. yes, then, yes, yeah. yes. So that is So how important. can we encourage the upcoming generations more for that through education? थ्रू काउन्सिलिंग आणि त्यांना आणखी समजा वेगवेगळे ॲक्टिव्हिटीजमध्ये इन्वॉल्व करून त्यांना त्याच्यातमध्ये इंटरेस्ट घ्यायला लावला तर ते नक्कीच ते करू शकतात. चांगले चांगले लेक्चर्स अटेंड करणे, चांगल्या इन्स्टिट्यूटबरोबर कोलॅबरेशन करून त्यांना त्याचं टायअप करणे, Correct. या सगळ्या मार्गातनं आपण करू शकतो. Okay, thank you, sir. कुलकर्णी सर, कमिंग टू यू. तुम्ही मला आणि सावीला इव्हॉल्व्ह होताना पाहिलेले, खूप स्टार्टिंगच्या डेजपासून तुम्ही पाहिलेलं आहे, आणि आय थिंक इन्सेप्शनपासून तुम्ही होतात. हो. तर ह्या पूर्ण जर्नीबद्दल किंवा आपल्या सावीचं आणि तुमच्या असोसिएशनबद्दल तुम्ही थोडंसं इन्साइट्स द्याल आम्हाला. मी गेले अनेक वर्ष, म्हणजे साधारणतः गेली 15 वर्ष सॅवी इन्स्टिट्यूटच्या विविध कार्यक्रमांना हजर राहिलेलो आहे. करेक्ट. किंवा तुमच्याशी इन्फॉर्मल बोलत असताना तुम्ही काही प्रश्न विचारले किंवा काही ॲडवाईस मागितला, तुम्ही इन्फॉर्मली काही सजेशन्स देत आलेलो आहे. बरोबर. आणि सॅवी इन्स्टिट्यूटचा मला सांगायला आनंद वाटतो की तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे प्रगती केलेली आहे गेल्या 15 वर्षामध्ये. आणि नाशिक रोड, नाशिक, खरं म्हणजे नाशिक आणि नाशिक रोडमध्ये फरक खूप आहे. तरी पण नाशिकसारख्या अतिशय डेव्हलप अशा शहरामध्ये आणि नाशिक रोडसारख्या अर्ध शहरी आणि अर्ध ग्रामीण अशा प्रकारचं ते नाशिक रोड शहर आहे, तिथं पण तुम्ही खूप चांगल्या प्रकारे सॅवी इन्स्टिट्यूटचे कोर्सेस वेगवेगळे चालवलेले आहेत. आणि नाशिक रोडमधल्या ग्रामीण विद्यार्थींना, खास करून विद्यार्थिनींना चांगल्या प्रकारची प्रेरणा दिलेली आहे आणि त्यांना त्यांची पर्सनॅलिटी डेव्हलप होण्यासाठी खूप मदत केलेली आहे. त्यामुळे महत्त्वाचा रोल प्ले केला आहे सॅवी इन्स्टिट्यूटने. थँक्यू सर. सर, कमिंग बॅक टू यू, how do you see the evolution of legal field in the coming 5 to 10 years with the AI technologies and all the technologies developing? Actually, that is very important for our profession, the new technologies. Even I have been told right now by some person that even artificial intelligence, AI, yeah. you can use AI in your profession, and that person is going to help me how to use AI in your profession. Yeah, but then there are some myths, like, people are not referring to go to doctors, they are referring to AIs. People are not going to the professionals and trying to get into AI. No, but That in is our not profession possible. that is not possible. Right. We can get a help of AI for our own technology, Right. for our own development as an advocate. But client cannot refer to AI Right. because he requires an expert advice on a particular issue. So AI will help the advocate in general. They can use AI for their own development and for doing their work faster. Okay. So coming 5 to 10 years, you see that the legal profession is really going to grow ahead. Already they see in our under his kind guidance, in every court they have set up e-libraries. Oh, nice. Yeah, Well where started. you can get whatever important judgment you want of any high court.
and It's already Supreme Court. settled? Yes. Okay. So you just go, give him a reference, and the librarian will give you in a copy. Oh wow, that's amazing. Formerly, you must have seen that I have a big library. Yes, But now yes, it is yes. not necessary. Just on mobile, new generation is doing it on mobile. Yes. They need not have any book for that purpose. Even for textbook, they use mobile. Yes. Whereas we have set up library where since from 1860 I have got the law reports. But now it has become just the wastage. Right. And space consumption. Yeah. So if you see in field of fashion, our our books and our notes keep on changing every day, every minute. So we can't refer to books for a longer period. We have to refer to these upcoming new latest trends only, and that only teaches us. So that is why AI really plays a very, very vital role in all the educational Yes. sector overall. येस. नितीन सर, आज आम्हाला हा प्रश्न आवर्जून तुम्हाला तिघांना विचारायचा आहे की तुमच्या सक्सेसच्या मागे असे कोणते मेजर प्रिन्सिपल्स आहेत तुमचे जे तुम्ही फॉलो करत आलेत त्यांनी ते आपल्या ऑडियन्सनी पण फॉलो केले पाहिजे किंवा समजून घेतले पाहिजे? ऑनेस्टी मला वाटतं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि एक कुठलंही काम तुम्ही जर हातात घेतलं तर ते चांगल्या पद्धतीने कसं करता येईल त्याकरता जास्तीत जास्त प्रयत्न केला पाहिजे. याचे 2 उदाहरणं मी देईल. मी ज्या 2 इन्स्टिट्यूटमध्ये काम करतो आहे, बार असोसिएशन, ज्यावेळेस मी प्रेसिडेंट झालो तेव्हा तिथं बारच्या अकाउंटमध्ये फक्त 12,000 रुपये बॅलन्स होता. अरे बापरे. आता 65 लाख रुपीज हो. डिपॉझिट आहे 10 वर्षामध्ये. ग्रेट. इतका मोठा फरक आहे. आमच्या Commendable. एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटमध्ये जिथं मी आता 2 वर्षापूर्वी तिथे आलो, जिथं आमची सत्ता आली, त्या ठिकाणी जे काही फी कलेक्शन होतं आमचं ते एक 145 लाख क्रोर्स होतं. Oh. नाव इट इज 350 crores within 2 years. Very nice. Deposits are increased by 45 crores. Salary has been increased by 24 crores per annum. Amazing. Wow. म्हणजे अशा गोष्टी होऊ शकतात. त्याच्याकरता तुमचं डेडिकेशन, तुमचा गोल सेटल पाहिजे आणि ऑनेस्टी पाहिजे. क्या बात है. सर, There are 4 pillars of my life, I will say. The first is number 1 is health. Health is wealth. Yes. So we have to protect our health and develop our health. आरोग्यम धनसंपदा. तर माझ्या जीवनाचं पहिलं तत्व ते आहे, आरोग्यम धनसंपदा. मी आज देखील आणि गेले अनेक वर्ष, 40 वर्षापेक्षा अधिक काळ, मी रोज किमान 1 तास हा व्यायामासाठी आणि योगासनांसाठी देतो, जेणेकरून माझा फिजिकल फिटनेस आणि मानसिक संतुलन हे कायम राहतं याच्यासाठी. सो हेल्थ इज नंबर 1. द सेकंड पिलर ऑफ माय लाईफ इज नॉलेज. As it is said that knowledge is power. So we can achieve anything with the help of knowledge. But you Correct. should have knowledge of everything. Knowledge of everything and mastery over one subject at least. So you should be jack of all and master of one. At least one. At least one. At least one. That is my second. Then third is relationship. Relationship with our family. Family bonding is very important. correct. Family culture is very important. And relationship with our friends and various persons in all fields. It should not be restricted to a particular. For example, I am working in education field, so I should not keep contact in only education field. I have developed contacts in many fields. That I have experienced. In politics, you have always invited in various social people. life, with police department, with social workers, with many type of persons Yeah. in different fields. Correct. So that is the third principle. Wow. Keeping relationship, developing personal contacts. And number 4th is then money and wealth, we can say. That is the 4th priority in my life. Okay. The first 3 pillars are health, then knowledge, relationship, and then money or like that. Okay. That's So on amazing. the basis of these 4 pillars, I am running my life. Yeah. क्या बात है. Sir, your input. Actually, we have to make a difference in 2 things: the success in your profession and the happiness in your life. Okay. These 2 things are, though different, but they are well connected with each other. Right. For the purpose of success, you must be punctual in your daily routine. Correct. Absolutely. You must be present in your office at proper time. You must observe the appointments given. You must attend your client whenever they are called.
Then punctuality in life also is very important. Whenever you go to some program, you must is there at least 5 minutes earlier. though program may be late, but that should be our habit that we should reach 5 minutes earlier. Right. And you don't know, reaching 5 minutes earlier gives you so many honors, Yes. Yes. which you never expected. Correct. That is punctuality. Then relationship, as sir said rightly, relationship in family, relationship with clients, relationship with friends. For that purpose, I always maintain and say that you must have different personalities. Correct. You should be different at your home, you should be different at your office, you should be different at your workplace. Different characteristics. Yeah, should be. different characters you must play. If you are in friends, you will have a different character, different personality. Right. If you are in social life, Yes. you must have different. You cannot wear the same personality at all time because that will give you bad reputation. So you must know where you are and what environment is there and how to behave in that environment. And sincerity in your profession is very important. In whatever work you do. Yes, whatever work. Even if you're a housewife, but Yeah. being sincere and punctual about your responsibilities Yes. really Yes. matter. Yes. Yes. And the last thing which I will mention, that a person alone can become very big, but that is not sufficient. If you are working, you must have so many persons along with you. True. You must take all those persons with you. You should, even including your servants, you should make them develop in all ways, in all senses, and you must do for everything. But it is rightly said, no organization can grow alone and no person can grow alone. Yeah. It goes hand in hand. Yes. इसके लिए मैं एक शेर कह के मेरी बात पूरी करूंगा True. कि मैं अकेला ही चला था जानिब जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए, कारवा बनता गया. वाह, क्या बात है. और ये आप सबके लाइफ के लिए डेडिकेटेड है आज. इन सब के लिए भी हो. सबके लिए, आप शेर. सबके लिए है Yes. ये. वेरी नाइस. सो ये ब्यूटीफुल सा हमारा जो आज का एपिसोड था या टॉक शो था, इसका मैं बोलूँगी कि आज कंक्लूडिंग अभी हो रहा है. एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया, या आपके साथ में बैठ के आपको इंटरव्यू लेने का एक मौका आप लोगों ने मुझे दिया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. Thank you. We are also thankful to you Thank you. for making us talking. Talking. Yes. Yes. आणि these kind of episodes or interview ना, it takes you back a little to the memory lanes and Yes. it really feels very nice. Rejuvenation असतं हे. Yes. Yes. जेवढे लोक आलेत ना शोला, they all like, अरे खूप मजा आली. We went back in the memory lines and बरोबर. we explored our own memories. खरं आहे. Thank you, sir, for being on the show, accepting our invitation. Thank you. You are the managing trustee of Savvy, though. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you very much.